A handwritten letter is a sure way to make someone smile, especially if it comes from a totally unexpected place. Whether it's from the top of the mountains or the middle of the ocean, there's always a way to write to your loved ones. I'm Wim Kruiswijk. I collect messages in bottles from the beach. In 34 years, I collected over 1,200 messages in bottles. I have all the time in the world, and instead of talking with other old people, I love to walk on the beach and see the surprises. In 1983, I found 3 of them, so I wrote them that I was surprised to find these messages, and the other surprise was that I got answers of all 3 of them. And that's when I decided, okay, I'm a collector of messages in bottles. I find my messages in bottles on the beach of Zandvoort, where I live, and on the Dutch islands. Messages in bottles is slow mail. It takes you days, weeks, or months to find a bottle. And I don't even on the beach open them. I put them in my rucksack, and at home I open them to have a second surprise. This is the German girl. The first letter she wrote me on the 28th of August in 1983. It pleased me to receive your letter. Writing is something you can think about what you're writing. When you're talking with somebody, you're interrupted and getting an answer before you expect it. When you write something, you can write on your own. Nobody is interrupting you. And when you get an answer, I cannot interrupt them. Even when I have been writing only a few times with somebody, I got to know him. And when I'm going through this collection and I see the message, then I remember how much fun we had for a while. One afternoon in 1999, Mr. Matsumoto had an idea. That idea would put his small town of Susami on the map. This is Mr. Matsumoto. He ran the post office in Susami. 私は40年ほど郵便局で勤めておりました。私が考えついたのは、ダイビングに来てくださる方々の海の中から郵便物を出していただいたら、郵便局もいいですし、地域おこしになるんではないかと考えたんです。In a classic if you build it, they will come story, they built it, and people came. 海中ポストには今まで38,000通ぐらいが投函されています。This is Mr. Nakanishi. He runs a dive shop here in Susami and he manages the post box. 海中ポストは水深10メートルのところにあります。ここの海中ポストは世界一深いところにあるポストとしてギネスに認定されているからです。Since the box is underwater, you can't just mail a typical postcard. So it goes like this. You come into Mr. Nakanishi's dive shop, buy a postcard, write your note. 海中ポストのハガキは専用の耐水性の紙を使ったハガキを使ってます。油性のマジックで書いてます。Gear up, dive down, slip the note into the red mailbox sitting on the ocean floor, and, according to Mr. Nakanishi, it will actually get to its destination. 毎日ハガキを回収に行ってます。海中ポストから回収をして地元の郵便局に届けてます。海中ポストはすさみ町の観光の、一つの財産だと思ってます。遠くからやってきてくれる人もいます。Ultimately, Mr. Matsumoto's idea worked. The mailbox made Susami a destination for divers. It made the town special. 海中ポストは、すさみ町の地域おこしの効果を高めるために提案した理由です。他にできるところがなかったから魅力があったのでしょう。
leggere centinaia, migliaia di storie d'amore che vengono da tutto il mondo, che è una cosa molto bella. Sono Giovanna Tamassia e dirigo il Club di Giulietta a Verona. Grazie a Shakespeare, tantissimi turisti, visitatori vengono a Verona per la storia di Romeo e Giulietta. Le lettere a Giulietta arrivano da quasi più di 100 anni a Verona. È un fenomeno che ha visto un incremento soprattutto negli anni 90. Le lettere sono diventate migliaia e migliaia in tutte le lingue ed è stato allora che abbiamo pensato di creare il Club di Giulietta, questo gruppo di persone che si dedicano a questa particolare attività di rispondere, tradurre e archiviare le migliaia di missive in tutte le lingue del mondo. Sono circa 10.000 ogni anno a cui riusciamo a rispondere. Il custode della tomba di Giulietta, Ettore Solimani, iniziò a raccogliere e a rispondere alle prime lettere che trovava in questo sito turistico che era appunto la tomba di Giulietta. E lui iniziò a rispondere firmandosi il segretario di Giulietta, e quindi la tradizione è nata in questo modo e continua tutt'oggi. Chi scrive a Giulietta normalmente ha un problema d'amore e quindi chiede un consiglio, racconta la sua storia. Si cerca di rispondere nel miglior modo possibile, dare il consiglio più giusto o comunque una parola di amicizia, di comprensione. Il concetto d'amore credo che sia universale. Nelle lettere possiamo vedere da ciò che scrivono le persone quanto l'amore sia comunque vissuto come una delle cose più importanti nella vita. Ormai sono circa 30 anni che facciamo questo lavoro, che leggiamo lettere, ma l'amore non è cambiato. L'importanza del sentimento dell'amore rimane invariata sia nel tempo che nello spazio, quindi in tutti i paesi del mondo. मेरा नाम है जी रिंचन छेरिंग। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस का पोस्टमास्टर हूँ। Tucked away in India's northern state of Himachal Pradesh is an area called the Spiti Valley, which translates as the Middle Land. This mountainous region bordering India and Tibet is strikingly beautiful, but incredibly remote. In fact, it's one of the most sparsely populated regions in all of India. But even here, in the small, remote village of Hikim, there's one building that you might find very familiar. ये हिकिम गांव में है जी ये पोस्ट ऑफिस जी। ये हिमालय के बीचों में बसा हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस है जी 4,440 मीटर की ऊंचाई पर। मैं यहाँ पर 1983 से कर रहा हूँ। यहाँ का मौसम सर्दियों में थोड़ा वो होता है जी कि जी आप लोगों को शायद मुश्किल होता है, हमारे लिए तो आदत हो गई जी। Open 12 months a year, every day from 10 to 4, the post office is actually a part of Rinchen's home, so the commute is pretty easy. मैं गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा था इसलिए मुझे जॉब मिली। यहाँ पर कई 32-33 घर है जी यहाँ। यहाँ के लोगों के लिए ये पोस्ट ऑफिस बनी हुई है। फ़ोन और इंटरनेट नहीं चलता जी। मेरा जॉब ये गांव वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को मैं चिट्ठियाँ, मैगज़ीन वगैरह बांटता हूँ। On top of distributing letters, Rinchen also handles passports for the locals in town and all of the money deposits and withdrawals. Even though the post office is small, he still needs some help. यहाँ से दिन में कहीं गर्मियों में तो 1000 से ऊपर चले जाते। यहाँ पे एक रनर है जी, डाक ले जाने वाला है जी। एक डाक बांटने वाला है। यहाँ से रनर कभी तो गाड़ी मिल जाती है, नहीं तो पैदल काजा तक पहुँचाते हैं। यहाँ से काजा पैदल पहुँचने में उनको कई 2 घंटा लग जाते हैं उतराई में, ऊपर 3 घंटा लग जाते हैं। मेरा जॉब आसान तो नहीं है जी इतना,
ये सारा डिटेल वगैरह सब देना पड़ता है। चिट्ठियाँ लिखना मैं एक कला मानता हूँ। मैं ये चिट्ठियों के ज़रिए दूर दूर बैठे हैं जो उनको चिट्ठियों के ज़रिए बात वगैरह सब हो जाता है। यहाँ का ज़िंदगी से मैं बहुत खुश हूँ जी। यही जॉब के बारे में मुझे गर्व है।